Hey friends, welcome back. It's me your friend Unboxing Naga. Friends, I'm back with another new content. In this video, I'm going to unbox Samsung Galaxy A14 5G. So itu short video ke moi phone unbox karo aro amni khan de information do brief pa samjhaw le karo. Itu video ke moi khan tela price la bori khota karo aro tela processor la bori khota karo. To amni khan me mola channel ke nutun ase gole do video shuru kurna na cha agi ke like kori dibi comment koribi aro share koribi. To friends, video start karo. Mon ida Samsung Galaxy A14 da unbox kori ase. To box la biro ke ki pawo gole do amni ke phone handset pawo. Na por sigi tu same model la colors to amni ke tinta available thagibo. Tela RAM la bari khota wisle do 4GB pawo amni ke with 64GB storage, 6GB with 128 storage pawo aru chigi amni ke 8GB with 128 storage pi pawo amni ke. Aru ju box la bithor ka amni ke ejection pin aru quick start guide la kitab pi pawo amni ke. Aru chigi amni ke pawo data cable USB type C to C idu pawo. Aru chigi talo de travel adapter do na ai. Tala processor ase 2.4 GHz 2GHz ase tala processor. Tala body weight thake 201 gram. Battery capacity thake 5000 mAh. Port pen generation ase 5G. Aru du Samsung Galaxy A14 da waterproof nohoy. Tage ikon IP rating bi na ikon dula website pabi. To hey friends, mon ida tela online price la bari discuss kuna jawo aru moi amni ne dikhai dibo ki online price kiman la se gugina. To first price in na ase 16499 ase itu to 4GB RAM aru 64 storage ase. Next la ase 18999 itu ase 6GB RAM aru 128 storage. Next la ase 20999. Total RAM do ase 8GB aru chige 128GB storage ase. So hey friends, actually video to mone na khatam hoye ase. Like, share and subscribe.